Bola ng Brown Team. Binigay kay Mr. Gadia to Mr. Daniel. Sa gilid, 2 points agad. Ranyes na. Ha? Ranyes. 2 points by Mr. Aranyes. 7 na lang. Last day sila, no? Plus points. Rebound by Mr. Nico Daniel. Serbudlong. Tumakasait. No good. Rebound by our new rookie. Anong pangalan ni Sir? Luwagi. Luwage. Binigay kay Mr. Kianzon. Binigay kay Mr. Luwage. Kay Mr. Jeff. No good. Tabik ni Sir Budlong. Rebound ni Mr. Makasait. Point guard Mr. Budlong. Binigay kay Mr. Daniel. Nag-wiggle-wiggle. Spins. Nabitaw na bola. Nakuha ni Mr. Kianzon. Mr. Kianzon. Binigay sa gilid. No good rebound by Mr. Kianzon. Nilabas muna ang bola. Shot clock. Tumira ng 3, no good. Rebound by Budlong. Binigay kay Mr. Gadia. Gadia, the bulldozer. Napatras ang kalaban. 2 points by Mr. Gadia. Grabe naman yun, parang minute burger lang. Ang sarap ng first bite. Score natin yun ay 9-4 in favor pa rin ng ating great team. Binigay sa gitna na double team na agaw ni Mr. Gadia. Mr. Gadia, binigay kay Mr. Daniel. Mr. Daniel, the fake, the pump, no good. Rebound by Mr. Kenzon. Steal ulit ni Mr. Daniel to Mr. Aranes. 2 points by Mr. Aranes. Welcome back para sa ating first day ng ating Daddy's Cup. New season, new rookie. New teams para sa ating Daddy's Cup League. Nag-aagawan ulit, naagaw ulit ni Mr. Gadia. Binigay kay Mr. Daniel. Mr. Daniel, umaatake. And it's a foul. Foul by jersey number 52 from the great team, Mr. Jeff Mambula. First personal foul, first team foul. Time check, we only have 7 minutes and 28 seconds. First throw, no good by Mr. Nico Daniel. Last throw, sabi ng ating gwapong referee. Nakamukha si Gary David. 1 point para kay Mr. Daniel. Grabe naman yun. 15 seconds to shoot. Binigay kay Mr. Brion. No good rebound by Mr. Aranyes. Naghanap na mapapasan. Binigay kay Mr. Makasait. Binigay kay Mr. Aranyes. Binigay kay Mr. Budlong. Budlong itatawid ang bola. Naghahanap na mapapasan. Binigay kay Mr. Makasait. Tries for 3. No good pa rin lumabas ang bola. Nagagawa ng bola. Binigay kay Mr. Sino to? Binigay kay Luwag. 2 points. Tama ba? Ako ba kayo? Oh, Luwagi. Luwag. Binigay kay Mr. Aranyes sa ilalim. 2 points using the board. Score natin yon ay 11-9. Lamang pa rin ang ating great team. We only have 14 seconds to shoot. Binigay kay Mr. Luwage sa gitna. Gustong basagin ang depensa. 2 points by Mr. Luwage. Time check, 5:07 p.m. na. And we only have 6 minutes remaining. Budlong sa ilalim. The miscommunication by the Brown team. Pareho. Pareho? Pareho. Dalang bola. Yes. Yate, man ako kasi na Pareho, binigay kay Mr. Kianzon, binigay kay Mr. Pareho, binigay kay Kianzon sa gitna, tapik ni Mr. Daniel. Pero natapik ulit, pero
Bola ng Great Team. Mr. Budlong, binigay kay Mr. Daniel, tumakasay, titira ng 3, wala pa din, rebound ni Mr. Aranyes, the pump-fake, 2 points by Mr. Aranyes. Mandatory 5. Score natin yun ay 13-11, lamang pa rin po ang ating Great Team with only 2-point lead. Kisa na dungag. Sir, kisa na dungag, sir. Mutya. Brown. Na-plus na. Na-plus naman. Na-plus na, sir. Na-jump naman. Late lang gamay. Number daw, number. Jambul naman yun. Hindi na makuha ang plus. Jumble naman. Before na-jambul, abot ka na ng breakfast. Wala na, no? Bola ng Great Team. Basta si, ano kaya? Napaisa na tungod ko sa Brown. Tagalog. Number. Wala pa yung number. Tanahon pa na ako. No good rebound by Mr. Olves. Trying his way but still no good. Nako, ito ni Mr. Ida pero tumama sa baa and it is an out of bounds. Bola ng Great Team. Wala pa, di pa na ako maihap. Gan, pero di pa na makita. Yan po na to naon niya. Tibuon, tibuon. Dagan-dagan na po. Mr. Iroy. Iroy naghanap na mapapasahan. Binigay kay Mr. Mutya. Mutya sa ilalim. Pinasa kay Aranyes. Spins. Fake. The pivot. But it's rejected. Nakuha ito ni Mr. Gallo. Mr. Gallo pushing his way. Binigay muna sa gilid. Binigay kay Mr. Chua. Olbes! To Olves. No good rebound ni Mr. Mutya. Inaagaw sa kanyang bola. But no. I am strong enough. Binigay kay Mr. Iroy. Iroy pushing his way. The Eurostep block by Mr. Gallo. No good pa rin by Mr. Aranyes and it is an out of bounds. Mr. Gallo. Binigay kay Mr. Belches. Titira na 3. No good. Kuha pa rin ni Mr. Olves. Olves binigay kay Mr. Kuha. And it is 2 points from the perimeter. Score 15-11 in favor of Great Team pa rin with a 4-point lead. Time remaining 3 minutes and 10 seconds for our first quarter. Di sa grade sila kuha? 14. Super long the first 3 point by Mr. Budlong. Gallo to Mr. Olves. Olves pushing his way. And it is a foul by jersey number 3, Mr. Mutya. First personal, first team. First personal foul, first team foul. Pasok ang unang free throw. At pasok ang kanyang huling free throw and it is a 2 out of 2 free throw by Mr. Olves. Mr. Budlong naghanap na mapapasahan, binigay kay Mr. Mutya. Mr. Mutya pushing his way, binigay. Pero naagaw ni Mr. Gallo. Mr. Gallo nagpapadali, inaabol ito ni Mr. Mutya pero nakapasok pa rin. And sablay ang kanyang tira. Mr. Mutya with a rebound. Spins, kapitan ng bola. Kuha ni Mr. Kuha, binigay kay Mr. Gallo. Mr. Gallo pushing his way. Then a back pass to Mr. Olves. No good pa rin. And tabik. Bola ng Great Team.
Mr. Belches. Binigay kay Mr. Tukua. No good. Rebound by the rookie. Binigay kay Mr. Ridoy. Napahinto. Mr. Ridoy trying to push his way. Jump shot. No good rebound. Pass to Mr. Gallo. Gallo tries for three. Short by Mr. Gallo. One minute and 35 seconds remaining for our first quarter. Budlong to Iroy. Sa ilalim, and it's a block. Rebound pa rin ni Aranyes. Block ulit ni Mr. Olves. Nagaga na bola. Sa kanya pa rin. And it is a foul by Mr. Manligues. Sa akin ang tira, sa akin ang rebound. Isa to, naka-rebound si Aranyes. Iroy. No good. And it is a jump ball. Bola ng grading. Belches tries for 3, no good rebound by Mr. Mutia. Subudlong, binigay ulit kay Mr. Mutia. No good. And it is an out of bounds. 50 seconds. We only have seconds to play for our first quarter. 50 seconds remaining. Score 17-14. Lamang pa rin po ang ating greeting Belches to Mr. Olves. Balik kay Mr. Belches. 15 seconds to shoot to Mr. Gallo. Perimeter shooting. 2 points by Mr. Gallo. 35 seconds remaining. 30 seconds. 25 seconds, 14 seconds to shoot. Rebound by Mr. Manligues. Long pass to Mr. Belches. Nadulas si Sir. Dahan-dahan lang po. Okay lang ba, Sir? Okay lang, sir. Okay lang. Good, good. Okay. Okay daw, sabi ni 15 Sir. seconds! You only have 15 seconds. 10! 10 seconds. And it's a foul. Penalty. Wala pa, 13 foul pa. 13 foul. Foul mata. Tira. 6 seconds na lang. 5 seconds. And it's a no good. And the first quarter. Kasi number Tagalog po, tanda daw. 2. Dili na pwede mo balik si Mr. Budlong o si Aranis. Maway sa... Wala na sila rin? Siya man sila, sir. Ah, 9 na sir. So plus man ko ganyan, no? 7. Bola ng Brown Team. Makasait. Tugadia. Sa gilid. Tumuwage. Rebound ni Mr. Luwage. And it's a foul. Foul by jersey number 11. Kinsa ay Bryden. Bryden, ang sa Brown. By Mr. Bryden. A rookie player. First free throw, pasok. Doktora man ang sawa to.
Pasok ang huling free throw and that's an 2 out of 2 free throw. Perfect in line. 21-14 in favor of Great Team pa rin. Tagalog, kumakasayit. Bigay kay Mr. Daniel. Mr. Daniel tries for 3. No good rebound by Mr. Luwagi. Binigay kay Mr. Kianzon. Mr. Kianzon. Nagmamadali. Inatras muna ang bola. Bigay kay Mr. Brion to Mr. Luwagi. Perimeter shooting. 2 points by Mr. Luwagi. Gadia. To Bryden. Binigay kay Mr. Makasayit. Makasayit tries for 3 again. And he succeeds this time. 3 points by Mr. Makasayit. Bryden assist. Assist by Mr. Bryden, our rookie player. Brion. Sa gilid. No good. Nag-agawa ng rebound ito ni Mr. Makasayit. Binigay kay Mr. Daniel. Kapik. Ito siya pass. Bigay kay Mr. Brion. Balik. Binigay kay Mr. Luwagi. Luwagi binigay kay Mr. Mamburan. Sa ilalim. 2 points by Mr. Mamburan. Binigay kay Mr. Daniel. Daniel. Sa gilid. To Mr. Gadia. To Mr. Daniel. Binigay kay Mr. Makasay. Tries again for 3. Short. 3 by Mr. Luwagi. Luwagi nagmamadali. And it is a 3v3 situation. Luwagi. No good. But there's a foul. Foul by jersey number 30, Mr. Makasayt. First personal, second team. First personal foul, second team foul. I repeat, first personal foul by Mr. Makasayt. Second team foul by the Brown team. First free throw. No good by Mr. Luwagi. And pasok ang ating huling free throw by Mr. Luwagi, and it is a 1 out of 2 free throw. Gadia, binigay kay Bryden. Tapik ni Mr. Tagalog, and it is an out of bounds by the Brown team. Kianzon to Brion, binigay kay Mr. Luwagi. Luwagi. Binigay kay Mr. Mamburam. Balik kay Kianzon. 15 seconds to shoot. Mamburam to Luwagi. And it is a foul. Foul, Bryden, second, third team foul. Foul by Mr. Biden. Second personal foul. Third team foul. Luwagi to Kianzon. No good rebound by Mr. Gadia. Gadia pass to Mr. Miko Daniel. Mr. Daniel binigay kay Mr. Biden. No good. Rebound by Mr. Kianzon. 3-diwa situation. And it is a foul. Counted. Foul by jersey number 23 from the Brown team, Mr. Gadia. Time out by the Brown team. Time out consumed by the Brown team. Pampilang foul ni Kadia. First. Gadia offers. Warning for penalty. First personal foul by Mr. Gadia. Warning for penalty. Brown team. 11 points. Ay, naka-plus man kanina, no? 9. 9 ang plus, ano? So kung walay plus, 19 pound, 19-7. Pulo man ko sila, no? Oh. Kung may abot sana dalawa, walay plus, kay 8 lang naman ang minimum. Namang jud kayo mo sa putanan ba? Ano na, good. So, nag-12 ka ba? Walo, di mo si... Awa, mahitabo kung di po na, natunga na sa liga. Kanang Mga gani, mga anak ba? dagan at kaibigan. Di manipot, no? Connect ang bonus throw. Pasok ang kanyang bonus free throw. Bryden binigay kay Mr. Daniel. Still Brion. Gandang steal by Mr. Brion binigay. Sa gilid na steal ulit ni Mr. Tagalog.
Binigay kay Mr. Nico Daniel. Hinahabol ni Brion. Pasa to Gadia. 2 points by Mr. Gadia. Assist by Mr. Daniel. And it is an out of bounds. Tagalog to Mr. Bryden. Bryden to Mr. Nico Daniel. Binigay kay Mr. Makasay. Tries for 3 points. Grabe na, dalawa na yun, sir. Score natin yun ay 29-22. Lamang pa rin po ang ating great team. Brion, babawi ng 3 points. Balik sa 10 ang kalamangan ng ating great team. 32-22. Two points by Mr. Daniel. Release time, sir. Abtan tag time run. Dahil naman time out. Marama. No, rebound by Mr. Brian. Binigay kay Mr. Nico Daniel na Mr. Daniel to Tagalog. Mandatory substitution. Time out. Time out. Timeout and mandatory substitution. 26 na, 26 na. Lahat lang, sir. Assist ko. 5. Tulong to kaniya. Tulong. Plus 2 ron. Dapat 10. Para double-double. Time out. Kau Leon Nazaret. Cortez. Cortez number 2. Bawal na modula ang wabo. Ay, pag ano na, Pag Bawal na ron. Bawal na ron. Kaya nasugod naman na to. Second set naman, di na siya Second makadula. set naman. Hindi na siya makadula. Di naman kadula. Ang wabot, ang bagong Ang mabot. Wala na tayo matambot. Sunod pa siya sa third quarter. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hanggang first quarter lang. Hanggang second quarter lang. Ang half lang ano. Wala, di nakasulod, sir. Hindi na nakadula. Di, mora man gyapon ang rule, sir. Hindi na. Pero naman nag-implement ano. Di, naama po last time. Last time, sa third quarter, hindi na pwede mo sunod ano. Dapat makasulod siya second set. Hanggang second set. Second set sa second quarter. Di na siya kasulod, sir. Wala sa kadula. Hindi siya kadula. Pero na kaganiya pa man na siya. Kinsa? Kung nabot. Pero wala man sila sulod. Tagalog. 2 points. Kaganiya pa ba na siya, sir? 2 points, Tagalog na. Kanina pa mo sa dito. Dito, dapat action sa diri kanina pa. Nilakaw siguro. And it's a foul. Tagalog first Tagalog first personal foul. penalty. Penalty. First free throw. No good. Di na nakadula si Sir Kuano. Kung ganiha pa. Dapat may sulod siya ganiha. Dula siya balance pa. Pasok ang huling free throw. 1 out of 2. 36-28 lamang pa rin po ang ating great team. Rebound by Mr. Mutya. Pero nakuha pa ni Sir Gallo. Hinara siya ngayon. Pero binigay kay Mr. Maniguez. Binigay kay Mr. Cortez. And it is a foul. Aranyes nga 11. No. Aranyes.
First personal foul penalty situation. First personal foul penalty. First free throw, no good. Two points by Mr. Arañez. Power move. Cortez to Mr. Gallo. And it is a foul by jersey number 2, Mr. Tagalog. Second personal foul. Second personal foul penalty. First free throw, pasok. Last free throw. Pasok ang huling free throw. Idoy to Mr. Mutya. To Mr. Daniel. 8 to shoot. 5 to shoot. 2 points by Mr. Daniel. Cortez to Kua to Mr. Gallo. And it is an offensive foul. Intercept pass. Cortez binigay kay Mr. Gallo. 2 points by Mr. Gallo. No good by Arañez. To Iroy. 10 to shoot. To Tagalog. No good pa din. Kuha pa rin. And it is another bounce. Bola number 18. Gallo. 2 points by Mr. Gallo. Idoy to Arañez. Intercept pass ulit by Mr. Gallo. Binigay kay Cortez. And it's a foul. Si Gallo naka-intercept pa to. Dili si Gallo nakaigo, pero ang nakakuha kay si Manliguez. Tapik ni Gallo, kuha ni Manliguez, gibalik niya kay Gallo. Foul Mutya. Foul ni Mutya. First free throw, no good. Pila si Mutya? First. Second. Mr. Mutia's second personal foul penalty. Last free throw, no good. Idoy. Blocked, but there's a contact. Foul by jersey number 13, Mr. Olves. Baton. And it's a foul penalty. Seconds to play na lang. Ilan din pa? Dalawa pa, sir. Kasi foul na to. Who's foul, ref? Foul by jersey number Idoy. 1, Mr. Idoy. Mag-third pa.
Human pa rin sa tikan. I-escort mo. Human na ni. Grabe, 50 points yung ato pa lang na. Wala may pagpasok natin. Nagduya sila ato. Itong fast break, litan sa kani Usioni, sa kani Birik. Sila dito. 15 points yung Idoy. 35 seconds remaining. 15 to shoot. Tagalog. No good rebound by Mutia. Follow up 2 points by Mr. Mutia. We only have 20 seconds and 20 on the shot clock. Steal by Mr. Tagalog. Binigay kay Mr. Idoy. Idoy, hinahabol ni Cortez. The bump. 2 points by Mr. Idoy. 5 seconds. Time's up. Basket count. 46. 38 in favor of the gray team. Kasi pasa. Kasi nagpasa to kay Galo. Cortez. Test. Best. Always hindi pasa. Di, gipasa ni Olbes kay Cortez. Gipasa ni Cortez kay Galio. Naraman rin si Cortez. Olbes. Third na. 6 gini mo man. Estimated 6. Idoy to Mutia. To Bryden. 2 points sa gilid. Belches. No good. Rebound by Idoy. Idoy. Sa gilid, binigay sa kalaban. Cortez binigay. Kay Pareho and it's a 2 points by Mr. Pareho. Idoy binigay kay Mr. Makasahit. Makasahit, balik muna kay Mr. Idoy. Idoy to Mr. Bryden, balik to Mutya. Binigay kay Mr. Luwage. To Cortez. To Mr. Kianzon. 2 points. Time out. Time out by the Brown team. Ito mga shot si Kianzon. Assist Cortez. kasi ito yung gipasahan dito ito naka-steal sa una. Luwagi. Dili si Luwagi ito isa pa. Makas Ito na ano siya na number 15? 19? Pareho. Idoy. Bryden. To Mutya. 2 points by Mr. Mutya. Cortez. To Belches, binigay kay Kianzon, the fake, the pass to Luwage. 2 points by Mr. Luwage, assist by Mr. Kianzon. Tapik si Mr. Cortez, gandang hustle by the Gray Team. 52-42, lamang ng 10 ang ating Gray Team. 7 minutes and 42 seconds. Biden, nagdalawang isip, pinilik muna kay Mr. Idoy. Mr. Idoy, binigay kay Mr. Mutya. Tumakasait again, 3
points by Mr. Makasayat. Cortez. Pareho. Galing by Mutya. Gandang depensa binigay kay Mr. Idoy. Depensa by Cortez. The drop. Wrong pass. Turnover. Steal by Mr. Cortez. Binigay kay Mr. Belches. Kuha ni Mr. Gadia. Binigay kay Mr. Makasayat. Makasayat. Balik muna kay Mr. Mutya. Mutya to Makasayat. The fake. Binigay kay Mr. Bryden. Bryden. Nag-iisip. Balik kay Mr. Mutya. 10 seconds to shoot. To Makasayat. Makasayat. Bigay kay Mr. Bryden. Sana pero steal ito ni Mr. Kianson. Binigay kay Mr. Cortez. Lumabas pa. 2 points by Mr. Cortez. Iroy. Nire-relax muna ang bola. Time check, 6 minutes and 18 seconds. Idoy. And it's a traveling violation. Pareho. Bigay kay Cortez Tuluage. And it's a foul by Jersey. Sa number. Who's player rep? Who's foul rep? Foul by jersey number 3, Mr. Mutya. Third personal foul. Third personal foul. First free throw, pasok. Ilang team? Pasok ang hulong free throw, 2 out of 2. 56-45, lamang ng 11 ang ating great team. Iroy to Makasayat. 12 seconds to shoot. Makasayat with a long three. No good rebound by Mr. Luwage. Luwage. Binigay kay Mr. Kenzon. Mr. Kenzon. The pass to Mr. Belches. Naagaw ang bola. Nag-agaw ng bola. And it's a jump ball. Shoot na! Shoot na! Bola pa rin. Bola ng great team. Cortez to Mr. Pareho. To Mr. Kianzon. Pareho balik kay Kianzon. Kianzon titira ng tres. Gandang rotation para sa ating great team. Score natin 59-45 with a time of 5 minutes and 10 seconds for our third quarter. No good pa rin by Idoy. Rebound ni Gadia. Block by Luwage. 10 seconds to shoot. Kuha ni Mutya. Mutya na bitawan. Traffic ni Cortez. Change 5. Third naman yun? Ah, Pasaan ba itong shot clock? padayang shot clock kay Outman. Pila na lang? 6. We only have 6 seconds on the shot clock. I repeat, 6 seconds on the shot clock. Kulang ng isa ang ating holding. Nakapos sila. Kanina siyam na lang kanina. Ito na lang. Dagag turnover. 5. 5 seconds. Daniel, no good. Tapik ni Mr. Manligas. Bola pa rin ang ating brown team. Si Sir, manisakit na yung liyo. Pinsa. Katong na, ano Na. dito ganina, na. Padlock kayo. Daniel. Ayaw sa padula at 12 seconds to shoot. To Arañez. Kuha ni Mr. Olves. Binigay kay Mr. Manligas. Binigay kay Mr. Gallo. Gallo. Finding his way.
Binigay kay Mr. Brion. Brion attempts for three. No good rebound by Mr. Arañez. Arañez. Binigay kay Mr. Budlong. Budlong to Mr. Daniel. Daniel. Patay ang lamok. Si Sir ba, nakulbaan ko. Sakit lang yung Sir, liog. kasi sir, ate. Si Sir Belches, ito number 15 kaganihan na na. Parelaxon sa ano. Sakit lang yung liog. May gani kaya wala dyan siya naulog, nalawas lang, isagang niya kaganiha ba? Pero ano gyapon to, impact gyapon to? Sukat yung pagka-boom to ba? Na ano man ito, na slide na siya niya, wala siya kagukod. Oh, saan dito? Check tayo. Okay. Saksak. Kung ito. Ikaw ba? Manligues. Manligues. Steal by Gallo. The jelly, but no good rebound by Bryden. Binigay kay Mr. Miko Daniel sa gitna. 2 points by Mr. Daniel. We only have 3 minutes and 30 seconds. Sa pa lang, sir. Builig pa, sir. Gallo to Manligues. To Olves. No good rebound by Mr. Bryden. Mr. Bryden nagmamadali. Hinahanap kanyang kasama. Binigay kay Mr. Miko Daniel. Sa kanya pa rin ang bola. Dino-double team. Steal by Mr. Manligues. Binigay kay Mr. Brion. Brion to Gallo. Gallo to Juan. 2 points. Basket down. Fouled by jersey number 30, Mr. Budlong. Assist ni Gallo. Daniel, 14 to shoot. Guarded by Chua. Spins and spins. Binigay kay Mr. Budlong sa gilid. No, good rebound by Mr. Chua. Mr. Chua binigay kay Mr. Gallo. Gallo, 1v1 situation. 3v1 situation. Naiwan pero supply pa rin. Rebound by Mr. Aranis. Binigay kay Budlong. Binigay kay Mr. Daniel. Mr. Daniel guarded by Mr. Olves. Diretso. 2 points by Mr. Miko Daniel. Grabe ba yung Rapstar? Score natin yun ay 64-51 in favor of the great team pa rin with a 13-point lead with a time of 2 minutes and 5 seconds for our third quarter. Brion, binigay kay Mr. Manligues. Manligues sa gilid. No, good rebound Mr. Arañez. Binigay kay Mr. Bryden. Bryden to Mr. Miko Daniel. Miko Daniel. 4v2 situation na agaw. Tapik ni Manligues. Kuha ni Mr. Gallo. And it's a foul by Mr. Budlong. Wise foul. Wala pa, 13 foul pa. 13 foul. 13 foul by the Brown team. 13 pa, 13. Brion to Gallo. 1 minute and 40 seconds remaining. Brion. No good. And it is an out of bounds. Budlong to Mr. Daniel. To Tagalog. 2 points by Mr. Tagalog. Excuse me. Chua. 2 points. Parang kaya Budlong. 15 seconds to shoot, seconds to play. 8 to shoot! 8 seconds to shoot. Binigay kay Mr. Daniel. 5 seconds to shoot.
Daniel, the finger roll, 2 points by Daniel. Brion. Hinaharas, and it is a double dribble. Right. We only have 22 seconds remaining on the game clock and 15 seconds shot clock. Daniel, 10 seconds to shoot. Blocked by Mr. Coin. It's a foul. By jersey number 12, Mr. Chua. We only have 12.2 seconds. 12.2 seconds. I repeat, we only have 12.2 seconds for our third quarter. Daniel. Nabitawan, binigay kay Mr. Olves. Binigay kay Mr. Gallo. Budlong. 2 points by Gallo. 2 seconds. Stepping on the line. 1.0. 1.0. Last shot na, last shot. We only have last shot na lang po. Tira na yun. Jay. Tira na yun. Ayaw. Binigay sa kalaban. Okay na, okay. Sabi ni Sir, short po ang pasa. Isip mo ng obligasyon. Pwede na pahulay, sir. Bati na Hindi na muli ko. Bati na ni Karon. And our last quarter for our last game is approaching. Time check, 5:50 p.m. Malapit na po tayo maghapunan. At malapit na po ang ating Meteor Garden. F4 Oh Baby Baby by Tao Min Su. Bola sa brown, kaya bola mo sa white ganyan. Bola ng ating brown team. Time check. Again, 5:50 p.m. 68:55. Lamang pa rin po ng 13 ang ating gray team. Last quarter for our last game today. Idoy to Mr. Nico Daniel. Daniel, the half step. Sa gilid, pasa by Aranes, by Nico Daniel to Aranes, 2 points by Mr. Aranes. Assist by Mr. Nico Daniel. Cortez attempts for three. No good rebound by Luwage. Nailong ang tira. Mr. Daniel, kontrolon mo lang bola. And it is a backcourt violation. Lami ang mag-anoy ka ng pinailonggo gani. Dinali ang last game. Ilonggo ano ba? Ilonggo announcer. Reverse. No good. Kikuha. Di mo tiya. But there's a foul Luwage first. by Mr. Luwage. First personal. First personal foul, first team foul. Makatawa ko ng mga sa TikTok ba na ilonggo ang ano pag-announcer. Paulin, take your rebound, gitira, get. Yatag kay Mr. Aranes. Dito yung titiragid. Wala. Rebound by Mr. Cortez. Mr. Cortez. Binigay kay Mr. Gallo. Sinabayan ni Mr. Idoy. Behind the back. Nabitawan. And it's another bounce. Time out. By the Brown team. Time out. Kailan na lang nabilin time out? Isa na lang, sir. Sana lang. I repeat, 1 timeout left for the Brown team. 2 timeout po para sa ating gray team. Baulente, gitira, rebound ni Simon. Simon, gitira, wala gihapon. Baulente, gitira, out of bounds. Lain ka mga sa Okay. ilang gumay ka. Kanang maski masuko sila, makilambing gihapon kayo ba? Malumanay ka. Yakin ako yung ilongga, gihate, pag masuko mo rin ng lambing. Bola ng Brown team. Kanang pagbulag na ka ba pero
Kuan gawon ba kanang lambing gyapon Lambing siya sa mo kayo. Gadia, binigay kay Mr. Bryden, balik kay Mr. Idoy. Idoy, using his pivot step, binalik kay Daniel, binalik kay Idoy. To Bryden, 5 seconds to shoot. Arañez. No, good rebound by Mr. Luwagi, binigay kay Mr. Cortez. Cortez, naghanap na mapapasahan, binigay kay Mr. Luwagi. Luwagi, diretso the ball loser. And there's a foul. Ngayon na to naman. Kisa nga 11 rep. Foul by jersey number 11, Mr. Arañez. Second, Arañez, first team foul. Second personal foul, first team foul. Kuha ni Mr. Idoy, gandang hustle. 2 points by Mr. Idoy. Grabe naman. Out of bounds, bola pa rin ng Gray Team. 59-68 ang ating score naman pa rin po ang ating Gray Team. Gallo bigay kay Mr. Cortez. Cortez to Mr. Kua. Sa gilid binigay kay Tianzon. Binalik kay Mr. Gallo at for 3 points. We only have 7 minutes and 40 seconds for our last quarter of the game. Mr. Idoy. Idoy, binigay kay Mr. Bryden, balik kay Idoy. 7 seconds to shoot. Nabitawan ako ni Mr. Kua. Binigay kay Mr. Luwagi. Luwagi, bigay kay Mr. Gallo. Gallo, naiwan ng bantay. 3 points. Back-to-back 3 points by Mr. Gallo. Hayag na. Hayag na. Ayag na. Ayag ng, oh, dagan kay suga. Ayag yun. 3 points. Kuha bigay kay Mr. Cortez. 6 minutes and 45 seconds for our last quarter. No, good rebound by Mr. Biden. Bigay kay Mr. Idoy. Idoy. 2v3 situation to Mr. Daniel. Daniel guarded by Mr. Cortez. Binigay kay Mr. Biden. Bigay kay Mr. Idoy. To Daniel. 3 points. Time out by the Gray Team. I repeat, both teams only have 1 timeout left. Tig-isa na lang po kayo ng timeout. Score natin, 74-65. Oras na bilingit, 6 minutes, 24 seconds. Sa Ilonggo nga color. Ha? Color. Color. Ilonggo. Ilonggo again na Gray Team versus Brown Team. Alas 6 na sa gabi, Paulinte. Ilonggo sa brown. Wala akong kabalo yan. Ilonggo ko ha, bro. Wala akong kabalo. Balik na ta sa ato ang dula. Bola ng Gray Team. Cortez. Points na lang. Gallo. Balik kay Cortez, 15 to shoot. Tuluwage. And it's a foul by jersey number 3 ulit, Mr. Mutya. Mutya, warning for fouled out. Mr. Mutya, 4th personal foul and warning for fouled out. Team fouls. Second team. Second team foul. First free throw by Mr. Luwage, no good. Rebound by Mr. Gadia. Binigay kay Mr. Mutya, tumakasahit, balik kay Mr. Mutya. Binigay kay Mr. Idoy, Idoy, team Mr. Daniel. No good rebound by Mr. Mutya. Blocked by Mr. Kua. Binigay kay Mr. Cortez. Cortez. Controlling the ball. Long pass. And it's an out of bounds, a miscommunication. Out of bounds, bola ng Brown Team.
We only have 5 minutes and 35 seconds for our last quarter. Substitution. Shit, kinapangita na ko. Moto mo hospital? Hindi akong pangmangkin. Ah, ikaw bantay dito. Bisita lang. Hapit naman po. Kung lola ka ganyan, collapse ni Kiri. Kung tito na disgrasya, ambot ay dagan kay problema. Hindi malas gid lagi, tulo ka buok sa mong pamilya. Binigay kay Mr. Benches mo siya. Reyes, binigay kay Mr. Olves. Pugayo the fake, pero nakuha pa rin ang backtest at contact. Di ba part of the ball? There's a foul. There is a foul by Mr. Daniel. Third team foul. Bilang. Bilang foul niya? Second. Daniel, first pa. First personal foul. Third team foul by Mr. Daniel. Pasok ang huling free throw. 75-65, 4 minutes and 50 seconds remaining. Idoy. The miscommunication. Natuwag, hindi ko maligo ron ba? Nakit na kayo. Luwag. Ikaw na tibukad na na score. Uy. Huwag mali ko nagdula. No good by Mr. Rolbes. Rebound by Mr. Idoy. Mr. Idoy. Substitution. Diretso na, tuwag na sir. Substitution, Mr. Mutya and Mr. Makasait. Boy, sugar call. Dapat silang... Hello ta, nagdagan pas dito ta. Hello. Nagdagan Idoy. pas dito. Karon hapit na, last quarter na ni. Wala na. Sige ta. Sige ta, murag na po siya line schedule. Luwage, 2 points. Isa pa sa ato. Isa pa sa ato. Olbes. Olbes. Idoy. Naglubo po sa lawas ni Olbes at ni Kulo. Tumagani. Pare-pareha ra. Makasait balik kay Mr. Idoy. 12 seconds to shoot. To Daniel. No good pa din. Rebound ni Mr. Velges. Binigay kay Mr. Pareo. And there's a contact. Foul by Mr. Daniel. Second personal foul. Warning. Warning for penalty. Fourth team foul. Sir, dopan yung team foul, sir. White team, second team foul pa. Luwage. To Pareho. To Velges. Reserve, sub. Dead ball, dead ball. Idoy. Dolces. To Daniel. Blocked by Mr. Kenzon. To Idoy. Foul ni Mr. Pareo. Pareo, first, third team foul.
That I was born free. When you were born free. Pareho. Binigay kay Mr. Belchas, binigay kay Mr. Kianzon. Kianzon to Luwage. Luwage. Yan, nasabod lang sila sa team. Penalty ref! Penalty. Na ano lang, nasabot sa team niya, Sir Mutya. Katong last season, maglaman itong nai suntoy. Katong last season. Umutya. Kadrew suntoy. Oh, suntoy og sa ito na ano, nasuntoy siya. Tumba bagid siya. Hindi niya maliyok yung Drew. First free throw. Pasok. Yan lang. Last throw. Pasok ang huling free throw. Makasite to Idoy. Steal by Mr. Gallo. Grabe naman yun. What an unlimited energy by Mr. Gallo para nakainom lang ng 1 litrong Gatorade. Idoy. Guarded by Cortez. Three by Makasayet. Score natin yun ay 69-84. Lamang pa rin ang ating great team. 14 seconds to shoot. Last 1 minute and 55 seconds. Luwagi binigay kay Mr. Kianzon. The good cut and a basket down. Grabe naman yun. The vision, the communication, and the rotation. Kasi pasa ko. Ay kasi Pasa ni Luwage. Tira ni Kendra. Foul ni Daniel. Paligsik, patay. Idoy to Daniel. Block ulit ni Kianzon. Luwage. Inahabol yung bola binigay kay Mr. Cortez. Cortez, inaantay ang kasama to Gallo. Dalabanded, no good. To Kianzon, no good pa rin. Rebound by Mr. Bryden. Binigay kay Mr. Makasayet. Makasayet attempts for 3 points. Patay ulan. Ang taagi lang. Lakaw pa ko. 72-87. 15-point lead by the great team, Olves. 10 seconds to shoot. To Cortez, binalik kay Olves. Olves, 5 seconds to shoot. Olves, no good rebound by Mr. Miko Daniel. Binigay kay Mr. Makasayet. Makasayet. Pumesto sa 3. 3 points by Mr. Makasayet. 87 12-point lead, and we only have seconds to play for our final quarter of the day. 14 shot clock. 13 shot clock. 10. 10 shot clock. 35 seconds remaining. To Gallo. No good. Sa kanya pa rin ang bola. 30 seconds remaining. 10 second shot clock. Cortez. To Kianzon. 5 second shot clock. Kianzon. No good pa din. Rebound by Mr. Bryden. Binigay kay Mr. Makasayet. Makasayet to Mr. Iroy. Iroy. Attempt for 3. No good to Mutya. 2 points. 11 seconds. 87-77 to Alves. To Gallo.
Time's up! End of last quarter and last game winner. Great team with a score of 87-77. Grabe naman yun.